Let me record this. Okay. Let us continue with our discussion. We have started with the introduction for our statistics 101. So yesterday we discussed what is statistics and what are the components of statistics. So when you say components, it includes collection of the data, presentation, analysis, and interpretation. And then we have also differentiated the categories of statistics, which are the descriptive and the inferential statistics. Class, pag sinabing descriptive, you are just describing like you just want to get the mean. The mean plus mean, median, and mode are under descriptive statistics. You cannot give inferences, you cannot generalize, or you cannot even give conclusion with just the mean alone. So, ano lang siya, description and summary of the properties of our data. But when you want to move on to a higher level, when you want to analyze and then interpret the collected data, then we will be using inferential statistics. So examples of inferential statistics are the t-test, the ANOVA, what else? Multiple linear regression, mga ingana sila. So we'll be discussing them as we move on with our lesson. So before I'll continue, do you have clarifications or questions para klarohon na nato daan? None, None, ma'am. ma'am. Nan? Okay. Sige. So let us continue. Let's discuss the research variables and measurement. So this is in preparation of your research. Pag sinabi class research variables, these are things or these are factors that we are manipulating in our study. And these are things to be measured or yung kinukunan natin ng measurement. Research variables ang tawag dyan. So, pwede yan siyang characteristic or attribute of a person or an object na kino-consider natin when we conduct our research. So, examples of research variables na mini-measure natin or mina-manipulate natin sa research are age, educational qualifications, gender, civil status, marami pa yan siya. For example, we want to make drugs, then we are measuring the efficacy of the drug. Example, our drug na gusto buhaton is to lower the blood sugar of our patient. Then, the variables that we are manipulating or measuring in the study is syempre the blood glucose of our subject. So, considered pa rin siya na research variable. Kasi again, pag research variable, anything that can be manipulated or measured in the research. Okay? So, syempre, pag sinabing measurement, it's a process determining the value or the label of a particular object or pwedeng sa tao. So, pwede object, pwedeng human participant. So, again, variables na pwedeng i-measure. So we have classifications of our variables. So sa research, we can classify variables as discrete or continuous, pwede ding qualitative and quantitative, and then dependent and independent, or it can be univariate, bivariate, or multivariate. So sa pag-conduct ng research, most of the time we use these terms, either qualitative or quantitative, or it can be dependent and independent. So itong nasa gitna na dalawa, ang mostly ginagamit natin sa research. Okay? So let's start. We have the discrete and continuous variables. Pag sinabi mong discrete variables, ito yung pwedeng ma-count or pwedeng ma-measure. Ayan. So, countable siya. Pwede siya, finite or at most countable infinite number of values.
So example sa pwede nating ma-count. Again, the keyword here is pwedeng ma-count. That's discrete variables. So in studying class, you don't need to memorize everything. Save your memory or capacity to more important things. So like when you study these variables, you just need keywords for you to be able to identify what type of variables are we talking about. So when you say discrete automatic, the keyword there is countable. So like the students. So if ang participants mo sa research are students, then we can count them. Professors also, pharmacists, anything that we can count, we can enumerate are under discrete variables. Kasi meron din tayong variables that we cannot count and we call them continuous variables. Again, these cannot be counted. So they are considered as abstract variables. So example sa hindi natin ma-count, the first one is intelligence. We cannot count intelligence. Beauty also, though we can describe them, but we cannot count them. We cannot give values to them. And then effectiveness or cleanliness. Sa cleanliness, we can just say yes or no. It is clean or it is not. So, merong distinct division but we cannot count. That's continuous variables. I hope that is clear. So again, you can butt in anytime if you want to ask something. From time to time, class, I'll be shifting language from English to Bisaya and seldom Tagalog kay Lood. So, dinhalang, I hope makasabot na nun og Bisaya. Okay, there are things that is best explained sa dialect na comfortable ta. Okay, qualitative and quantitative variables. So let's move on to another classification. So pag qualitative variable class, these are variables that are given with categorical response. Pwede natin siya makategorize. Like for example, occupation. So we can categorize all the pharmacists here, and then we have medical technologists, we have dentists, we have physicians. So pag qualitative, ang ato ang keyword din is there is category of the responses. So just like gender, we can classify male, female, gay, what's the meaning of LGBT? Bisexual, gender man siya. Gender is ang tayo yung gumawa ng gender. Pero pag gusto mo sex lang, male and female kasi biological in nature yung sex. So be specific when you want to refer to both male and female only because biological lang yung tinitingnan natin, you use the term sex. But if it's preferences, it's up to the individual, then you use gender. Kasi gender is not limited to male and female only. So we will be including other preferences also. So ano pa rin yun? Category. By category, we can separate them according to their preferences. Civil status also is a qualitative variable, but because we can classify or we can categorize civil status like single, married, widowed, yan. And then religious affiliation also. So when you ask your participant about their religious affiliation, we can categorize them. So we can separate them like sa Catholic, Roman Catholic, Islam, and then we have Protestants, we have Buddhism, and religious affiliation, and political parties. So again, any variable that can be categorized are under qualitative variable. So I hope pili mo malibog gikan sa discrete sa continuous. Discrete ma-count, ang kabaliktaran continuous dili ma-count. Qualitative ma-categorize. Let's make our lives easier. And we have quantitative variables. Sa quantitative variables, ito na talaga yung merong numerical value. Again,
Pag merong numerical value na variable, then it's under quantitative variable. Quantitative from the word quantity. Merong amount, merong values. So, examples of our quantitative variables are the height. Siyempre, we can measure it and then meron siyang value talaga. So, dito mag-istorya og height. Next, we have salary also. And then number of children. If you ask your respondent, pila ka buok iyahang anak, then the respondent will give you a numerical response. It's under quantitative variable. Weight also, and then time. Yan. Questions, class? Kasabtan? None, ma'am. None, ma'am. Copy. Kasabtan. Okay, dependent and independent variables. Ito yung mostly tinatanong sa defense. As a researcher, ito ang pinaka-importanteng types of variable na kailangan yung ma-learn and malaman. During the defense, I can still remember during November and December, grabe ang defense, tanang departments na ay defense, and since I hold the research office in the school, most likely na ako sa ilahang defense very busy. So most of the time, the panelists will really ask the researcher what are the dependent and independent variables of the study. So let's define them. I hope you can understand the two. Pag independent variable class, ito yung ginamanipulate natin sa study with the purpose of investigation. Again, when you say independent variables, ito yung mga variables na na-manipulate or kino-control natin sa study. Let me get my first writing pad. Kaya magsulat ko sa screen. Naglambod-lambod na ako mga wires. Okay, so that I can write sa screen. Wait lang. I'll be giving examples para mas masabtan si independent and si dependent variables. Si dependent variables naman, class, ito naman yung mga variables na mini-measure natin based sa effect ng independent variable. So ganito natin pagsulat si independent and dependent. Sa research, ito yung part ng conceptual framework. Si IV and si DV. So nilalagay natin yan sa box. Going there, may arrow. Nagtatouch dapat yan siya. Okay. So the arrow represents na when you manipulate the IV, you will have the DV. Kasi pag i-manipulate mo ito, ang ma-measure mo here, okay, dito mo siya ilalagay sa dependent variable. So for example, your study is preferences. Itong example yesterday. Preferences of the citizen of General Santos City between branded and generic drugs. So for example, mao ni imuhang study. Now you're asked, what are the independent variables and the dependent variables? So ang independent, mao na atong gina-control, mao na atong gina-manipulate, or mao na atong gina-imbestigahan sa ato ang study. So reading the topic of the study, ang gina-imbestigahan nato dinhi ang branded ug ang generic. So ang independent variables ani na study kay si branded drugs and si
generic drugs. So gina-control nato kay ginapapili nato ato ang ato ang respondent sa study kung unsa ilahang gusto, branded ba or generic. So ang gina-measure nato dinhi kay preferences. Therefore, ang result an outcome variable man gud. Outcome variable si dependent variable. So ang outcome ana syempre ang ilahang preference. So, ingana mag-identify og independent ug dependent variable. Again, si independent, these are the things that we control or manipulate in accordance with the purpose of investigation. And the dependent variables are measured based on the effect of independent variables. Thus, it is also called the preference. The outcome variable na nag-chat right now. Yes, I'll give you more examples para mas masabtan. You cannot get this with just one example only. So, magsulat ta ulit. Okay. IV and DV. Always na ha, the arrow is pointing to the dependent variable because dependent variable is the outcome variable. Okay? Let's move to an example na experimental. Blood lowering kulang blood pressure din dapat ako isulat. Blood pressure. Sorry. Lowering activity of Tugay ko ninyo og plant. Scientific name. Sige, nagamit na to. Ano na lang. Serpentina. Rauwolfia serpentina. Okay. Again, blood pressure lowering activity of Rauwolfia serpentina. So, reading the topic of your the problem or your research problem, ang una natong i-identify si independent variable. Unsa atong gina-control? Unsa ato ang gina-manipulate sa study? Or unsa ato ang gina-imbestigahan? So, atong gina-imbestigahan kani mao ni siya. Mao na ato ang gina-eksperimentuhan. So, mao na siya ang independent variable. So, ibutang nato na siya diri. Rauwolfia serpentina. Walay problema tong quali ug quantino, discrete ug continuous, dali ra to siya. Okay. For those na hindi makapasok, I'll just send the recorded discussion sa inyo later para labi na sa mga nagawala-wala, no? This is very difficult. So, mo to ako explanation yesterday na I don't really like the big blue button because I cannot control the recording. Muna, kanilang pirmi ang link atong gamiton ha. Then I'll be sending the video later. And ina-upload ko siya sa sa YouTube kasi free. Last time kasi nagbabayad ako ng Google Drive para ma-send ko yung Tapos gikapoy naman kong bayad. Bisag tag 80 pesos lang siya, gikapoy na kong bayad sa 80. So, ibutang na lang nato siya sa YouTube. And I think mas accessible siya sa inyo ha. Kasi sa ibutang na ako siya sa Google Drive para ma-send. And then I'm sending a lot of video so mapuno jud akong Google Drive. Okay. So, ani dayon, na-identify na nato atong gina-investigahan, which is the independent variable. Now, let's see the outcome. What is the outcome of this study? So, ang outcome ani is the blood pressure supposedly lowering, but ang ato adjong gina-measure
is simply the blood pressure. So, mauna siya ang dependent variable. Pag gamiton daw nato ni si Rauwolfia serpentina, ang atuang gina-measure afterwards kay si blood pressure. So, the outcome variable is the dependent variable. That's the blood pressure. Okay? I'll give you more examples, pero kamo na sad ang mag-answer. And then let's see kung parehas tawag answer. Okay? Okay. Nganong dili kasali ang lowering? Kasi, ang ato adyong objective is to know if kaya ba niya ipababa ang blood pressure. Mauna atong gusto. Gusto nato nga mapababa ang blood pressure. Pero atoa pa man siyang eksperimentuhan. So wala pa man ta kabalo sa results sa atong experiment kung tinuod jud ba na mapababa niya ang blood pressure sa ato ang participants. So we cannot sa pag-identify sa variable dili pwede nga naatay conclusion. Kasi pag mubutang ka og lowering, nag-conclude na ka nga si Rauwolfia serpentina kaya jud niya ipababa ang blood pressure. So dito lang tataman sa blood pressure kay mao man na atong i-measure sa ato ang research. Okay? Yeah, ang control group sa experimental research naa siya sa independent variable. Actually, katong akong gisulat kagaina, pwede to nimo siya dugangan. Ayan. Example, the same topic, blood pressure lowering of Rauwolfia serpentina. So, gibutang nimo ang Rauwolfia serpentina diri sa independent variables. Unya kay gusto man nimo kanang naapod kay control like positive control. Gusto nimo mabal-an kung parehas bag effect si Rauwolfia serpentina ug kanang anti-hypertensive nato sa market. Give me an example of an anti-hypertensive sa market. Lodifin, ma'am. Okay. So for example, sa gisend ni Kimberly, we have the losartan. Okay. So si losartan class, appeal pud na siya dinhi sa independent variable. Mahulog ni siya og ang tawag nato sa iha kay positive control. Control siya, pero naga-expect ta nga positive iyang result. Nga ano jud siya, makababa jud siya og kanang blood pressure. Pwede po ka magbutang pa og kita tanang og control. Okay, Philip. Pwede po ka og kanang control gyud imuhang ibutang. Pwede na kanang anything na walay effect sa blood pressure. Example, water. Supposedly wala na siya kanang drastic na effect sa blood pressure if dili po nimo daghanon. So kani siya ang tawag po nato sa iyahan negative control. So anything that you can control, you can freely control in your research should be written under the independent variable. Ikaw may mo control ani, ikaw may mo decide kung muhatag ba ka ani or kani ug unsa kadaghan ang imuhang gihatag. So you are manipulating these variables in your study. So kani gimanipulate sad nimo ni siya kay ikaw may nag-prepare, ikaw pud mag-decide unsa kadaghan imuhang i-administer sa imuhang subjects. Again, you are controlling them, you are manipulating them for the purpose of investigation. And the outcome of that is the dependent variable. Again, ang outcome or the effect, ang effect sa independent variable kay ang dependent variable. Pero do not include in your statement sa dependent variable ang kanaganing conclusive na word or conclusive phrase or statement. Okay, sige. Actually, we can even write the unit here to be specific. So the unit for blood pressure is mmHg, that's millimeter of mercury. Right?
So let me give you another one. Let me think first. Okay. Knowledge of senior high school students on COVID-19. Okay. So for example, your problem is this one. You want to know the knowledge of senior high school students on COVID-19. Yan, COVID-19. So kaya itong independent variable, what do you think? Pwede mo mag-chat ha if you want to, kung mali yung answer, okay ra na kay, di man ta mga ondirig tao kung mali yung answer. Pag maliin yung answer, that's where you learn. So, ay mo kaulo kung maliin yung answer. Mo kaulo sa mga classmate. Kita-kita lang gaya diri. You can send ha. Wait, admit muna natin sila. Kasi may mga na-disconnect, tapos i-reconnect na sad. Okay. So, sabi na itong una i-identify, ang IV or ang DV? IV, DV. Saka yung outcome variable, ani. Ang IV atong anahon. Sige, what's the independent variable? Ano sa atong gina-control? Ano sa atong manipulate sa study? Or nga nagibutahan og question mark, dili sigurado. Not sure. O sige, go. Be, atong basahon inyong answers. Okay. Wait. SHS. SHS, IB. IB. TB. Okay. Sige, actually, ang tama nga answer din sulat na ko ha. The independent variable here is atuang SHS students. Tapos, sa atuang pag-investigate sa ilaha, ang atuang makuha outcome kay ang ilahang knowledge on COVID-19. So, mauna siya atong makuha sa ilaha. That's the dependent variable. Pag imuha daw ni silang i-investigate, ma-measure na to ang ilahang knowledge on COVID-19. That's IV and DV. I'll give you another one. Glimepiride. Okay, so for example, your problem is this one. Comparison, you would like to compare metformin and glimepiride as hypoglycemic agents. So, unsa kaya atong gina-manipulate, gina-control sa study? Unsa atong gina-imbestigahan? Metformin and glimepiride. Sorry, wala ako kasabot. At to? Metformin and glimepiride, no? Okay, that is what? That is your? Independent. Okay, very good. Tama po, Archie. Your independent variables here, duha atong independent variables. Metformin ug glimepiride. So, unsa atong
dependent variable. Kung spelling, wait. Okay. So what do you think will be the dependent variable? What is the outcome? When you manipulate metformin and glimepiride, iimbestigahan na to siya. Unsa? Hypoglycemic I-measure na to. Hypoglycemic. agent. Hypoglycemic effect. Okay. What do you mean by hypoglycemic effect, class? Magbaba ang sugar, ma'am. Magbaba ang sugar. Sugar. Ani, ang imuhang dependent variable kay blood glucose or blood sugar level. Mao man na imuhang gina-measure, mao man na imuhang outcome, di ba? Ang ato ang ginatan-aw kung maunsa ang iyahang sugar. You don't place their hypoglycemic agent. Ha? We have to be specific. If ato ang imbestigahan si metformin ug si glimepiride as hypoglycemic agents, unsa atong makuha? Unsa atong makuha nga or outcome niya? So, ang ato ang gina-check din ang blood glucose or sugar level. So again, let us be specific. Pag moingon pud ko dira, comparison of losartan and amlodipine as anti-hypertensive agent. So, syempre, atong IV na lang sa una, losartan and amlodipine. And ang DV nato, dependent variable, dili siya anti-hypertensive. Let us be specific unsa atong gina-measure. So, ang gina-measure nato is the blood pressure. So, mo na imong isulat sa dependent variable. Yes, tama na siya. Sa dependent variable, always the literal outcome. Kung unsa gyud ang ato ang ma-measure. Kaya pag moingon kag anti-hypertensive, unsa day ang gina-measure sa hypertension? 'Di ba ang blood pressure? Okay? O kaya kung moingon ko class, you want to investigate the anti-gout na effect of colchicine. So, colchicine is an anti-gout. You want to measure the anti-gout effect of colchicine. So, you know the independent variable already. The colchicine. Kay mo na ato ang ginaimbestigahan sa ato ang study. Now, how about the dependent variable? You don't write anti-gout. Unsa gina-measure nato sa gout? Nasa arthritis, good, ma'am. Oo, unsay gina-measure nato sa gout? Uric acid, ma'am. Uric acid. Very good. Ang gina-measure nato sa gout kay uric acid. So mo na imuhang ibutang din sa dependent variable. We have to be specific. So dili ka mo again mubutang og anti-gout. Ang imuhang isipon unsa ang gina-measure para makaingon ka nga anti-gout ni siya na study. Ay natambal, I mean. So, ang gina-measure nato is the uric acid. The same thing with the hypoglycemic agent. Bisan pag mubutang na siya din og anti-diabetic agent. Ang imuha dayong hunahunaon, unsa atong gina-measure pag muingon kag anti-diabetic. It's the blood sugar. So, mo na ato ang dependent variable. Pag hypertension, it's the blood pressure. Okay? Dili sa ko mo specify, like, wait lang, usay manggod maglibog ta kay, wala pa manggod mo higher kanang lessons for that. So, for example, manggod pag muhatag ko ibuprofen as anti-inflam. Okay? So, ang independent variable ani dali ra kayo isulat nato ibuprofen. Pero sa anti-inflam kanang dili pa kumuhatag og mga ingani kasi ano siya wala pa mo knowledge how to conduct an anti-inflammatory nga test. So dili man pud nato pwede ibutang na anti-inflam diretso. Ang ato adyong isipon unsay gina-measure pag moingon ka og anti-inflam. Are you familiar? Or basig nag-assume lang ko nga wala mo kabalo. Basig na nakabalo ko moingon kog anti-inflam unsay gina-measure.
Wala. Inflammation. Oo. Actually, depende man gud siya sa procedure sa study. Sa mga ingani nga study like procedure, like anti-inflam, depende siya sa procedure. Usahay man gud kung animal study siya, like ilaga atong gamiton, ang gina-measure man gud ani kay ang size sa paw. Okay. Sa ato ang ilaga. Kay ang himuon sa anti-inflam na study is gina-induce ang inflammation sa tiil sa ilaga. Ato adyong pahubagon iyahang tiil. We have methods on how to induce the inflammation. Tapos, either painom mo na to siya sa tambal na ato ang ginahimo or ginaimbestigahan or pwede po topical, pwede man topical anti-inflam. Tapos, afterwards, i-measure na to kung nigamay ba ang size sa iyahang tiil. So, pag nigamay siya, meaning anti-inflam atong tambal. So, ingana siya na yung mga klase-klaseng methods sa research na pwede himuon. Pero just like diuretic, effect of sambong. Are you familiar sa meaning sa diuretic? Sa meaning sa diuretic, class? Pampaihi, ma'am. Okay, very good. Pampaihi. Okay, tama, Archie. Pampaihi. Okay? So, Bilyanosa, ma'am. ha? Ansa? Ansa to? Bilyanosa, ma'am. Ay, Villanosa de. O, nag-chat po si Archie. Tama din. Sige, go. So, ang ato ang gina-imbestigahan diri, automatic sambong. What's the scientific name of sambong? Nag-memorize mo scientific name kay Ma'am MJ, no? Tapos, atong problema kay ang estudyante, past is past. What's the scientific name of sambong? Ayaw kaulaw. Bisan pag mali mong answer, ayaw kaulaw. Lumea balsamifera. Okay, very good. Lumea balsamifera. Yan. Tapos, unsa kaya atong dependent variable sa diuretic nga effect? Kabaluman mo sa meaning sa diuretic, pampaihi. Therefore, what's the dependent variable? Amount of urine produced, ma'am. Okay, very good. The amount of urine produced. Or pwede na to siya i-simplify. I-simplify lang nato siya. Urine volume. Kaya ang volume man sa ihi ato ang gina-measure. So, ano siya mag-identify og independent and dependent variables. Okay? Do you have questions about independent and dependent variables? None na, ma'am. None po. Okay, sige. So, let's move on. So, napunday ko yung examples dire. Example, isa lang din ikabuok. Yeah, isa lang. Example, the researcher would like to determine the predictive validity of entrance requirements for freshman students. So, when you say entrance requirements, di ba ginapangayuan mo? Pwede mo pangayuan og not, national achievement, pero actually sa school wala na. Entrance examination, kani sa school, this is a requirement. Kaya di ba ang makasulod lang sa school katong stay 9-3? Tama ba? Stay 9-3 pataas. So that's entrance examination. And then the school grade. So your grade tong senior high mo. Na mo na siya ang mga entrance requirements for freshman students. And then you want to know their predictive validity. So tanawon nato din mao nato ang independent variables kanang mga entrance requirements. Tapos ang atong outcome variable is the performance in first year college. Predictive validity man. Meaning gusto nimo mabalaan kung example, kung taas ba ang iyahang entrance examination nga result, like iyahang stay 9. Kung taas ba iyahang stay 9 na result, automatic ba taas pud ang iyahang performance sa iyahang sa iyahang grades pag first year niya. Ingana siya ang ibig sabihin sa predictive validity. Or for example, kani siya honor ni siya tong high school, tong senior high with honors, with highest honors, taas kaayo iyahang school grade. Will that be
a predictive na factor para sa iyahang grado pag first year niya. So mo na siya ang ginamin ani na study. So again, ang independent variables katong mga entrance requirements. Tapos ang dependent variable katong result, outcome nato ang performance niya sa iyahang first year in college. So kamo ang mo gauge. Unsa kaya imuhang conclusion nga ma-arrive ani nga study? Ang entrance exam result ba ninyo tong first year mo? Nakapredict sa inyong performance sa inyong grado tong first year sad mo? Or wala? Wala nakapredict? O kaya ang inyong grado pag senior high, nakapredict ba sa inyong performance tong first year mo? Pero pag first year man good class, you are in a transition phase from high school to college. The culture is very different. Everything is very different from the teachers in subjects and all the requirements lahi-lahi. So most likely dili ko kung ako ang muhatag og conclusion ani bisag wala pa ko nagkandak og study, dili siya predictive. Dili siya predictive kay there are honor students in high school na dili basta-basta maka-adjust pag abot sa college. So, ano po, ang mga teachers ana pag first year pa, mga lenient pa na siya kay wala pa totally nakabuhi sa high school life. Lahi ra gyud pod ang high school life. Lahi pod ang college. Sa college daghan kay buhaton. Labi na online, so natambak na inyong buhatan. Mo na nga do not waste time kanang mga extracurricular biyaan sa nato itong mga extracurricular kay dili na siya makatabang. Ano sa ta? Ay sa prize. Yeah. Oo, tama dyan na siya. Nagalailahi siya. Kay naay usahay man good kay wala na align ang inyuhang mga senior high school na mga subjects sa field or sa course na inyuhang gisudlan pag-abot sa college. So the adjustment is very difficult. Pero I hope you have adjusted already. Kay naman mo, second year na, tapos second sem na pa jud. So I hope kana jud naka-adjust na sa college life. Sige lang kay mahuman ra na puhon. Murag yesterday nag-chat mi sa akong student, sa taga-doctors gihapon, she graduated I think 2 years ago or 3 years ago, I cannot remember. Tapos nag-post, di ba nag-post ko yesterday og video nga nagatudlo ko kay dili naglaag man ko the other night and then 3 AM na ko ni uli. Pero laag na puros lang na siya istorya ha. Kasi I don't drink alcohol. It's not for me. So, alas 3 na ko tapos nagklase ko sa inyo. Bangag akong feeling yesterday. Wala ay tulog. Tapos, nag-comment siya na siya. Pero siya gimingaw daw siya maminaw sa ako. So, anak ko nga lahi na magud ang iyahang priority because she is pregnant. So, lahi na iyahang priority karon. So, kamusad, bisan pag nagkamang mo karon, kay daghan kay mughimuon, daghan kay gisaksak sa inyong utok, mahuman lang na siya tanan. So, sa ta, focus sa ta para dili ta ma-extend. Kay kapoy kayo ang mag-extend sa college. Labi na medical course, isa ka bagsak, 1-year extension. So, paningkamutan nato, gaan sa nato ato ang extra mga kuri-kuri din ha, kung dili man siya makatabang sa inyuhang pag-eskwela. Okay? Tapos, reminding again sa alcohol class. Ako dyan kaya akong kasuko sa alcohol. Kaya, dyan siya, it's a drug na for me, walay beneficial effect sa body.
So, ayaw ninyo siya sudli. Hoy, ka-graduate na mo sa second year pag gani mo. Unsa na lang ang mga third year, no? Paabot ninyo sa third year class. The third year life is the most difficult life for a pharmacy student. Sultian na tamudaan. It's not the fourth year life. It's the third year life. Pag abot ninyo sa third year, wala na mo'y kanang mga jack na inyong ginatawag karon, mga minor subjects wala na tanan. And then, di ba I told you na ako'y nagbuhat sa schedule. Gikan sa first year hangtod sa fourth year, ako'y nagbuhat sa schedule sa inyong klase. Nalisdan jud ko pagbuhat sa third year nga schedule kay ilang klase 7:30 to 7:30. Like sa Wednesday, magsugod sila sa ako research 7:30. Tapos pagkahuman, ang sunod nilang klase si Cherry hangtod alas 12. Tapos pagkahapon si Cherry gihapon anak magsawa jud mo sa naong ni Cherry kay ilang klase alauna ay 1:30 to 7:30. So mo na siya ilahang klase kay ing-ana adlaw-adlaw, and then they are conducting research. So anak ko pangitaan na tog panahon nga moadto ta sa eskwelahan kay mag-experiment mo sa inyong research. So basically that will be a Saturday kay wala na gyud na sila time Mondays to Friday. Tapos ana ko sa ilaha wala pa jud na dayon ang ilahang internship, so mangita pa og time kung kanus ay isingit ilahang internship. They are very busy. So maabot pud mo ana nga panahon pero tiyaga lang yun ang kailangan ana. Patience is a virtue. Mahuman lang yun ninyo inyong kurso, and then magwalwal na tawag kahuman. Pag ma-pharmacist na, pwede na kamulaag. Atong bisyo nga imong gibiyaan sa una, pwede na to nimo himuon. Pwede na ka. Dili mo uli sa inyong balay, kaya maglaag na lang ka nga maglaag. That's okay. Pero at least, human na, di nakasigig memorize. Parehas ani, mag-memorize ta what is univariable, bivariable, and multivariable. But this one is very sabotable. Kaya pamingin kag uni, meaning isa. Pagbasahon nimo ang study, isa lang ka variable imuhang makita. So for example, height of second year BS pharmacy student. So kanang height din ha, maulang jud isa lang jud imuhang kwaon. Univariable. And then we have bivariable distribution. This one talks about distribution of data. So data are classified on the basis of two variables. For example, an ice cream shop keep track of how much ice cream they sell versus the temperature of the day. So for example, mao ni ang iyahang data. So duha ka buok. Gi-table nato ang data duha ka buok. Gi-measure nato ang temperature sa kada adlaw, tapos i-measure pud ang halin, ang sales nila sa ice cream kada adlaw pud na. So kung nakita ninyo, kung ang temperature is 14.2 katugnaw ba, the sales will be 215 pesos. But if it increases, like the temperature is 25.1 tugnaw gihapon, the sale will become 614. So makaingon jud tag tugnaw kay ang temperature sa Jensen moabot og 30 kapin. Tapos lahi pa ang heat index. Pag sinabing heat index, usahay magtanaw mo sa balita, the temperature is different from the heat index. Ang temperature mo jud na siya ang temp sa environment. Pero pamin kag heat index mo na kainit na imuhang na feel. So muna usahay kung magtanaw mo sa balita, 32 degrees Celsius ang General Santos City but the heat index is 40 degrees Celsius. Meaning ang init na ato ang na feel, usahay mo abot og 40 degrees Celsius. So that's it. So this is directly proportional. As the temperature goes up, the sales also goes up. But nevertheless, this is a bivariable distribution. You have two variables na mini-measure sa iyong study. And then we have multivariable distribution. So from the word multivariable, meaning you have three or more variables. For example, the teacher would like to keep track the enrollment in college in terms of program, year level, and gender. So daghan ka og variables din he. You have here the year level, tapos each program pa jud, so like BS Pharmacy. Tapos aside from that, in each year level, you are separating them
in terms of their sex, so male and female. So daghan kay kag hati-hati, daghan kay kag distribution sa imuhang variable, so we call it multivariate or multivariable distribution. Questions, class, before we'll move on to the levels of measurement? Nasabtan None, mo? ma'am. None, ma'am. Okay, so I hope nasabtan yun to siya, ha? Pag dili makasabot, you can ask me anytime or i-review ninyo ang ato ang discussion if you have time also. Kasi usahay dili na ma-review ang videos or mga recorded discussion kay dili na siya masingit sa kadaghan sa buhaton. Okay. Levels of measurement. Ay, wait lang. Biochem inyong klase gaya ng buntag, no? Biochem? Yes, ma'am. Okay. So, I hope wala mo na-drain sa inyong biochem na pa mo'y kusog mag-statistics pagkahapon. Okay. Levels of measurements, or these are also called the data types. So, it is also important for us to know the data types na ato ang i-collect para kabalupod ta og unsa nga statistical tool atong gamiton when we want to analyze our data. So, nalang tayo upat ka klase na types of data. The ratio scale, interval scale, or we call it continuous measurement data, or the ordinal scale, that's the ordered categorical data, or the nominal scale or categorical data. However, only 3 are common. Mostly, mao lang niya itong ginagamit, ang tatlo. Nominal, ordinal, and interval. Kasi the interval and the ratio scales are almost the same. Na lang sila kalahian na gamay lang jud kaayo. So mo na nga usahay ang ratio scale, mahulog na siya sa interval scale. So let's start with the nominal scale. Pag ang statistician mangutana unsa klase imuhang data type, you will call it nominal if it has no numerical value, but we can categorize them. Thus, it is also called categorical scales or categorical data. So, sa example, ani, like the sex, male and female. Sa statistics, wala na siya yung number. Pangutanon ka, unsa imuhang sex, babae ko, wala yung numerical data. That data is called nominal data or nominal scale. The same thing with the employment status. Okay? Like moingon ko, full-time ko sa doctors, part-time ko dito sa PICAS eskwelahan. So, ana, wala po siya numerical value. And then marital status also, single, married, widow, there is a category. There are categories, but no numerical value. It is called nominal scale. Now, how about the ordinal scale? So, sa ordinal, this is ordered, meaning we rank. Our data is being ranked, na atay ranking na ginasunod. Dili lang siya taman nga i-classify nato, but we rank them in terms of the degree, depende sa characteristics of interest. So diri mahulog kanang ginatawag nato og Likert scale. Diba mostly sa ato ang mga survey or mga questionnaire, ang tawag nato ana Likert scale. Kana ganing nay 5 4 3 2 1. Ipa-check nato sa ato ang respondents kung 5 unsa ganina? Diri this one is agree. Ay, dili din. Neutral din na dira. Wait, let me erase. This one is neutral, agree. Strongly agree. Ha? Strongly agree, ma'am. Agree din siya. Very agree. Unsa ganun ang ginagamit nila nga? Strongly agree, ma'am. Strongly agree, ma'am. Strongly agree. Okay. Neutral, agree, strongly agree, disagree, and strongly disagree. Ayan. So, ang tawag nato ana Likert scale. Bisan pag maabot na siya 6 or 7, Likert scale gihapon na siya. Pero kung 1, 2, 3, 4 lang na siya, ang tawag nato ana Likert type scale.
Kaya ang gibuhat jud ni Likert 5 to 7 nga scale, pero pag ang atong gibuhat 1 2 3 4 lang, Likert type scale na siya. Okay, sige. Just it. Kani siya na ay order. Naa siya numerical value class. Again, ang ordinal scale, naa siya numerical value, but it is being ranked according sa degree of preference or degree sa property or characteristic of interest that we want to measure. So pag pangutanon, example, the question is kanang vaccine sa Pfizer. Okay. Like, okay lang ba sa imo ha na ang i-purchase is vaccine na Pfizer kanang sa government. So ikaw, depende sa imo kung neutral lang ka, ikaw ba sag-unsa lang or agree pero may reservation gamay or okay lang gyud kaayo sa imuha nga vaccine, Pfizer vaccine. So you check strongly agree, meaning na ay degree of preference. Ana. Again, ang tawag nato ana kay ordinal data. So pwede pud ingani. Bisag unsa pa na siya nga number, basta naa siya number, and then the most important thing is na ay ranking. So example, kani imong gigamit Likert scale gihapon ni kay 5 ka buok. So -2 kung markedly worse, -1 a bit worse, 0 about the same. Ambot kung sa iyang pangutana, basta this one is the ranking. And then +1 a bit better, and +2 markedly better. Again, there is still ranking here. So ordinal data gihapon ang tawag ani. Okay. And then the next one is called interval scale. So pag interval scale naman, ano dyan siya? Measurements with defined and constant intervals between successive values. So naagihapon tayo numerical data, and our data here are real numbers. They are continuous, 1, 2, 3, 4, and naa sila'y most likely ginasunod na intervals between values. So most of the interval scale data are katong mga data na makuha nato inside the laboratory. What separates the interval data to the ratio scale is ang interval scale, wala siya true zero. Parehas anang temperature, degrees Celsius. Kung degrees Celsius atong gamiton, pwede nga ang temperature is -10 degrees Celsius. So, meaning wala siya absolute or true zero na point. So, unsa ang mga examples aside sa temperature? Weight is considered an interval scale. Length also, the timing, concentration, pressure, anything na naay real value, na naay real number is under the interval scale. So, ingon ako kagaina, wait lang ha sa example, balikan natin ng example. Ang ratio scale, usahay dili nimo makitaan sa mga statistical tool, kay mahulog siya usahay sa interval scale. Kay ang difference lang man good nila, si ratio scale na ay meaningful through 0 point. Na pag moingon kag 0, 0 na gyud na siya. Wala na siya negative pababa. Okay? So, mo na siya. Ang example, kung tanawin ninyo si height, na agihapon din hitong sa interval scale na agihapon siya dito. Kay height can have a 0 point jud, real na 0. Weight, time, distance, and speed, pwede siya mahulog as ratio scale. This is the most precise level of measurement or the highest level of measurement because of the meaningful true 0 point. Nevertheless, we can merge the two. Now, this one is an example of an interval scale. Like if an IQ test yields scores ranging from 0 to 200, a score of 0 does not indicate the absence of intelligence. Therefore, ang 0 dinhi, dili siya true 0. Kaya pag mayon kag 0 jud, meaning wala to siya intelligence. But for an IQ test,
The 0 score does not mean wala kay intelligence. Nor does a score of 200 indicates possession of ultimate intelligence. Ang 0 lang good din ha sa test kay the lowest possible score, the lowest level of performance na possible, and the 200 represents the highest level possible. Pero dili siya ultimate intelligence. Wala siya ginaingon ana. But nevertheless, it's an interval scale because it has a numerical data. And dili nimo siya pwede tawagon og ratio scale kay it is not a true zero. So, 0 lang siya kay tungod mao lang na ang pinakababa na pwedeng makuha nga score, pero dili siya nagaingon nga wala kay intelligence kung 0 imong score. Kay kanang intelligence, remember, lahi-lahi na siya. Namala na siya ang difference ni interval and ni ratio. Do you have questions, class? Wala pa tayo mga daghang computations karon, di pa tayo magsugod din ha. Actually, na siya gamay. Pero kaya lang. Walay? Walay, ma'am. Okay. Yeah, yes, Krisha. Pwede na to siya i-merge. Actually, na-download na to ninyong JASP, no? Kung tanawon na to ang JASP dito kay pag mag-set up ka para mag-analyze kag data, papilion man kag what type of data imuhang i-encode. Tatlo lang ang nakabutang dito. Nominal, ordinal, ug interval. So, mostly, wala na nila ginabutang ang ratio kay almost the same lang sila. Kanilang yung true 0 point ang naglahi sa ilaha. Yan. So, let's talk about population and sample if wala na. Or you want to have CR break first? Mag-CR break, punta no. Okay, let's talk about population and sample. So, pag sinabing population, it's the total number of people, kung dili people, syempre object, or anything that we are investigating, basta ang totality ana na gusto na to studyhan, population atong tawag. Like, pag mag-ingon ka og I want to study the pharmacy students in General Santos. Ay, di rin ako ingon. GSDMSFI, tas kayo. GSDMSFI. So, kung unsa kadaghan ang pharmacy students sa GSDMSFI, mauto ang imuhang population. Again, kita ba kabuok ang students na pharmacy students sa GSDMSFI? For example, 90 mo kabuok. Okay, 90. So, the population is 90. Kay mao man na imuhang gusto studyhan. Pero pag maingon kag, I want to conduct a study about the knowledge of the students of GSDMSFI, kato naglahi na imong population ato kay wala naman ka nag-specify na pharmacy students lang. So, ang population na nimo karon kay students na, tanang estudyante sa GSDMSFI. So, tanan na apil college, apil senior high. Basta ang tanan, entire group of individuals that you want to study, we call it population. However, in research, we don't really use the population. It is not compulsory na kung gusto nimo i-test ang mga pharmacy students sa doktor, silang tanan imuhang studyhan. Ang ato ang gina-studyhan lang or ato ang ginakuha lang yun kay ang ginatawag og sample. A sample class is just a part or a portion of our population. And dito lang ta sa ilaha mag-gather sa ato ang gusto na data or information. So kanang sample na we always believe na they are representative of our population. Nahimo sila class og representative. Kay for example, ang imuhang population sa study kay the citizen of General Santos City. Tabang, sunod tuig pa ka mahuman sa imuhang study kung tanan
tao sa Gensan. May gani kay Gensan lang, dili tibuok Pilipinas. So we don't do that. Basig isa ka milyon ang citizen sa residents day. Residents sa Gensan. So mo na akong giingon, sunod tuig or basig sunod-sunod tuig pag yung kamahuman ana. So mo na siya sample lang ato ang kailangan. We don't really get the information sa whole population. Okay? Magkuha lang taog representative. One na, nagrumble na mga iro. Sorry. Can you hear the dogs? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tapang, nagrumble na gid. Wait lang ha. Again, let's talk about the steps and how are we going to determine the sample size. Gina-compute nato ni siya class. Dili pwede nga, moingon ra ka nga, ay mag-survey lang ko sa 20 ka tao. Saya 50 lang ka tao, tama na siguro na. Dili na siya ing ana ha, dili ka pwede na ikaw lang magbuot kung unsa kadaghan ang imuhang sample. Kasi ang ato man dyan na gina-consider is dapat mahimo siya og representative. And 20 persons cannot be a representative for 1,000,000 nga residents. So dili siya pwede. That is why sundon nato dapat ang atuang steps in determining the sample size. So first, you have to determine the population kung asa ka mag-gather sa imuhang data. So that's the first step. You really need to define your population. Kinsa jud imuhang gusto studyhan. And then the next one is determine the kind of sample to be drawn from it or to be selected from the identified population. So kung naa ba kay mga, ang tawag na to ana sa ila class kay inclusion and exclusion criteria. So example, residents sa Gensan. Pero ang akong inclusion criteria gusto ko kanang mga 25 to 35 years old lang. So mo na siya. Ang tawag na to again, inclusion criteria. So you have to determine that. You have to identify that. And then kung kabalo na kaon sa jud imuhang gusto, then you have to determine the desired sample size. So how are we going to determine the desired sample size? Daghan ta ginagamit na formula, pero ang pinaka-common kay ang ginatawag og Sloven's formula. So mo niya akong ginaingon nga na siya computation pero carry lang. Carry lang niya siya. Dili na siya lisod. Wait. Okay. Set up sa nato. Kay magsugod na ta sa atong computation. Palihog ko gawas sa mga bala din ha ang atoang calculator. Kay lisod kaayo mag-mental math. Okay, the Sloven's formula is n equals capital letter N divided by 1 plus capital letter N times E squared. E squared na ha. Okay, small letter n refers to the sample size and capital letter N is your population. And E is the estimated margin of error, or we call it acceptable error. Kasi whether we like it or not, we will leave room for errors in our study. So naadyoy malahian na. Mo na nga tagaan nato og leeway for error, and most of the time ang ginahatag nato nga kanang space for error is 5%. That's 0.05. Meaning ang remaining 95% ang tawag nato ana confidence level. We are confident na representative gyud na sila, na tama jud ang atong makuha nga data sa ilaha, sakto jud ato ang data. 95% confidence level, and then 5% na acceptable error. So let's have an example. Example, ang total population sa mga taga-doctors kay 800 ka buok. Na gusto nimo mga taga-doctors gyud ang imuhang magkanda kag survey sa ilaha. Now dili man pwede nga 800 jud no, dugay kay kamahuman ani, sunod tuig pa ka graduate. So mag-compute ta og sample size. So kani atong gamiton.
Pangitaon nato ning small letter n, that's the sample size. Tapos, capital letter N is the population, that's 800 divided by 1 plus. Capital letter N again is 800. Tapos, i-multiply nato siya sa E. Again, the E is the acceptable error and most of the time, it's 0.05. Sa mga social sciences class, kanang mga survey, questionnaire, interview, ang acceptable error nato ana 5%. Pero, sa pharma, experimental, we are talking about life, we are making drugs. Ang atuhang acceptable error is only 1%. Okay? Pag experimental, 1% lang. We are very strict. Okay? We are talking about life. Pero pag social sciences na mga studies, kanang mag-questionnaire ka, survey, interview, 5%. This time, interview lang ni. So, 0.05 squared. Take note, basig makalimot mo si squared. This is a very basic lang na computation, pero usahay makalimtan ng squared. So, mamali ang answer. So, 800 divided by, unahon na to ng squared b. 0.05 squared is 1 plus 800 times 0.0025. Okay. And then, let's continue. Limited ito ang space. 800. Ato jud mi siyang step by step, no? Patience is a virtue. 1 plus 800 times 0.0025. So, or scientific notation, 2.5 times 10 raised to the power of negative 3. So, this is 2. Oh. Okay, very good. And then we have, wait, let's accept those na mga nadi-disconnect. Okay, 800 divided by 3. So, the N is 800 divided by 3. Wala ni ulan na gyud. 200. 156. Ano ito? 87. 260. 7. Okay. Ano ni siya? Ang answer dira sa calculator, 266.6666 and so on. Now, remember class nga mag-interview ka. Dili ka pwede mag-interview og 0.66 nga tao. So, kailangan mag-round off jud ka. So, 267. Dapat pagpa-computon ta mo og kapusog sa ulan. Kailang, madok ko. Again, pagpa-computon